Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Siza challenge le party to deregister and then sizabathatha head on get trademark. Lekgotla le phahameng la dinyewe la province ya KwaZulu-Natal le mametse nyewe ya ANC le mokga wa MK. Lack of professionalism, exploitation of poor students, non-payment of staff salaries. Baithuti ba college ya Damelini ba re ha ba makatswa ke ho hlakolwa ha boingodiso ba yona. We played against a very strong team, but I don't think there was much difference between the quality of our game and the quality of the game of Algeria. Dipapadi mokwetlisi wa Bafana o kgotsofetse ke ka moo sehlopha se bapalang ka teng. Tsona re dithakgola semmuso ka tse reng ke dikgwedi tse pedi fela tse setseng pele ho dikgetho tsa naha monongwaha mme lekgotla le phahameng la dinyewe la KwaZulu-Natal le ne le mametse kopo ne le mametse nyewe pakeng tsa ANC le mokga wa MK ka tshebediso ya lebitso la Umkhondo Wesizwe le letshwao la ona tseo ANC e re e ditsekang ka hore ke tsa yona kahlolo nyeweng ena ha iso diwe e bang ANC e atleha mokga wa MK o tla tshwanela ho sebedisa lebitso le letshwao le leng. Lekgotla la ANC le tseka hore mokga wa MK o batla ho iphumanela katleho ka mesebetsi ya ANC le hore le yona e fumane tshehetso jwalo fela ka ANC. Consider for a moment that the ANC wished to exploit the goodwill that it enjoys in this logo. Now, if it were to start using its warrior with a spear, it cannot do so without also promoting the MK party. Mokga wa MK o tshehetswa ke mopresidente wa mehleng wa ANC Jacob Zuma o dibukeng tsa IEC ka morao ANC e hlolwa ke nyewe lekgotleng la IEC mme e re ha ho letho le potlakileng ka nyewe ena ya ANC. So an application is brought on the 9th of January, 6 months later, and your lordship is not favored with any explanation as to why it's urgent. Remember, if it was brought at that time, it could have even been heard last year, which is the one of the tests for urgency, that could the matter have been heard in due course. Mokga wa MK o kopile lekgotla ho qhala nyewe ena mo o bolelang ha sena e le mokgwa fela wa ANC ho ka sitisa MK dikgethong tse tlang. My lord, the clear intention, the ulterior purpose was to circumvent the political rights of the MK party and its fortunes in the forthcoming election. Ka ho le Jacob Zuma e o bonahalang a di hula pele mokgeng ona o bolela ha ba sa tshohe letho. Masithanda sidigire rumo. Ile rumo la shaba. Khondo Wesizwe. Ngeke basithinte. Mongodi moholo wa ANC o re ba keke ba dula fela ba phutile matsoho ba nkelwa seo e leng sa bona. Siza challenge le party to deregister and then sizabathatha head on get trademark. Ayonto entsha leyo. Nekhophu ngelixesha ibifonyishwa. We went to court and we lost. Even now if we lose to Zuma it's not something new. Kahlolo nyeweng ena ke hona e tlang ho diwa. Commissioner ya ditokelo tsa botho Gauteng e re e fumane ditletlebo tse 1500 ngwahola fela. Commission ena e fana ka tlaleho e mabapi le dinyewe tsa boemo bo hodimo tse ileng tsa hlahella ka sehlohong selemong se fetileng. Komishene ya ditokelo tsa botho e re e bone keketseho e kgolo ya kgaelo ya metsi le phallo ya dikgorekgore sebakeng sa Emfuleni dikgweding tse mmalwa tse fetileng. The number of complaints that we're seeing about from people who are saying that they're encountering sewage spillages which are affecting their homes. It goes as far as to Lesedi municipality and Sedibeng municipality, which all feed into this area. Komishene e entse kgoeletso ho mmuso ho kena dipakeng le ho beha mehato ya ho sebetsana le ditaba tsena ka potlako.
mme e boetse e tlalehile bomasepala ba tlolang molao ho lefapha la makgotla a metse le ditaba tsa marena. The Commission identified the issues with VAL to be under the critical infrastructure, which meant that if there was nothing done to ensure that the pollution in VAL is not dealt with, then that there would be lots of spillages going to, and this was going right into people's homes, schools, sometimes like the creche you mentioned earlier. Ka ho le leng komishene e re dipuo tsa lehloyo di ntse di eketseha dikolong. Now we are seeing that utterances of hate speech, being it racist, being it homophobic, even xenophobic statements being made by children within the schooling environment. Komishene e re dikgweding tse tlang e tla tsepamisa maikutlo dintlheng tse kenyeletsang tlhokeho ya metsi. Moire boela go amohela mokgahlelong ona wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho ho SABC 2. Lekgotla la dinyewe la Mastrata wa Durban le utlwile ditlaleo tsa hore mmelelo wa bone nyeweng ya polao ya AKA le Tebello Motswane e le Mziwe Themba Gwabini o lefilwe diranta tse dikete tse 800 ke moebi Sydney Mfundo Qaba letsatsi ka mora polao. Bopaki bo entsweng la sakano ke lefokisi Pillay bo hlalosa ka moo botjhotjhisi bo sebedisitseng ka teng ditlaleo tsa di-forensic tsa thibelo ya boshodi ba makoloi, kgatiso ya kamera ya CCTV le ya mehala ya di-cellular phone ho amanya mabelelo ba supileng le polao ya Forbes le Motshwane. It was further established from the bank records of applicant 4 Gwabini that on the 11th of February 2023 at approximately 1400 hours he received an amount of 803,000 rands, 455 rands. Cellular phone records of applicant 4 show that prior to the money being deposited, a call is made by him to a number linked to Mr. Sydney Mfunda Qaba. Ndata AKA o re bopaki bo lebisa mo botjhotjhisi bo tla kgona ho tulla hore ke mang kokonono ya polao. I mean, from the beginning, the question was, is the mastermind here? And the answer was no, go follow the money. And I think today is significant because they've taken one step closer. The state said they don't rule out an arrest, further arrest of other accused persons or further investigation should there be anyone who needs to be brought. But they don't arrest for the sake of arresting. Botjhotjhisi bo kgahlano le kopo ya bail ka hore baqosuwa ba ka nna ba baleha naheng ena e le ho qoba nyewe le hore ba na le lesedi ka dipaki tsa mmuso. Lekgotla le phahameng la dinyewe la Polokwane Limpopo le fane ka bail ya diranta tse dikete tse 80 ho Marcus Makgato, Joshua Hlako mmoho le Khumbelo Mabirimisa ka diqoso tsa polao ya Roni Makgato ka 2006. Borakgwebo Marcus Makgato le Joshua Hlako ba bone molato le go romelwa kgolego mengwaga e 22 go polao ye shupa ya go tšhabiša le ya mene ya go šitiša toka mongwe le mongwe. Mona molato ka bona Khumbelo Mabirimisa o lahletšwe kgolego mengwaga e 22 ya polao le ya mene ya go šitiša toka ge le mmona molato wa bone ebile e le kgaetšedi ya Makgato Amanda Makgato o bonwe fela molato wa go tšhabiša le go lahlelwa kgolego mengwaga ye shupa. Ba bona molato ka moka ga bona ba lokolotšwe ka beila ya 80,000 rand mongwe le mongwe ba sa emetše theeletšo ya boipobolo yeo e atlegile go kgopelo ya bona ya kgorentsheko ya boipobolo ka Bloemfontein yona e tla theeletšwa pele ga ge ngwaga wo o e ya seswing. Make the following order. 1. Bail is fixed in respect of accused number 1, 2, 3 and 4 in the amount of 80,000 rand each. 2. The accused shall prosecute the appeal in a manner and within the time periods prescribed by the rules of court, failing which the bail shall be cancelled. Lapa la bomohuroni Makgato le la bo balatofatšwa ba tšweleditše maikutlo ao a fapanego malebana le sephetho sa kgorotsheko. Ga re tšhikinyege rena re badumedi es ke tlhalositše le before gore ya mamotla ya gore ba fiwe bail to appeal ge le kolotše le godimo go lokile. Ke kgatla gore this thing a swara ke judge nngwe itse e fele tšo mle ka judge nngwe a ba tima bail a ba sentence mara at the end ke na ba fele ja ba fi a ba granda bail. Na ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Polokwane.
Re atela pele setopo sa mofu Justice Setshwantsho eo le mohatsa Agnes Setshwantsho se epolotswe ka jeno motsaneng wa Disaneng ka ntlenyana ho Mahikeng provinseng ya North West ka mora hore mofumadi wa hae a tshwarelwe polao ya motjhana wa hae hore a tla iphumanele tjhelete ya insurance. Pala ga Justice Setshwantsho ga mmogo le baagi ba kgobokane ka fa ntle ga mabitla jaaka sepodisi le lephata la forensic ba tsweletse ka tiro ya bona go epolola masaledi a gagwe. Setshwantsho o tlhokafetse ka Tlhakole 2015. Mohumagadi wa gagwe Agnes o lebanwe ke kgetsi ya polao ya setlogolo sa gagwe ebile o belaelwa a bolailwe morwae e leng kutlo ka kgwedi ya Phukwi. Masaledi a gagwe a ne a epololwa kwa Kuruman kgwedi e fetileng. Sepodisi mo North West sa re ntlhakgolo ya gore ba epolole masaledi ano ke go batlisisa sebakwa sa leso. Re ka netefatsa gore go tsweletswe pele ka go epolwa ga masaledi kgotsa setopo sa ga moswi warrant officer Setshwantsho le gore se thathubiwe ke baitsanape go bona gore se se tlholeng loso lwa gagwe e ka bo e le eng. Se se diragala ka ntlha ya dipeelelo tsa gore gongwe moswi a ka nne a bolailwe ke mosadi wa gagwe yo ga jaana a lebagane le tatofatso tsa polao di le pedi go akaretsa le sa ngwana wa gagwe wa mosimane. Ba lelapa ba re ba batla gore maloko a mangwe a masika a epololwe. Ke le jona ya ka losika re ya ka family gore re itse gore se se jileng ngwana ga bogo wa go ga rona ke eng ke ka mo re le representation eo ra dumelana ka bohela jwa pele re batla go itse gore a je ka o robetse hela gotsana go se se mo robaditseng. Agnes Setshwantsho o ganetswe ka beile ke kgotlasekelo ya magistrata wa Molopo mo Mahikeng ka kgwedi ya Ferikgong monongwaga. Lekgotla le ne le dumela gore o nile le di-addresse tseo di sa tlhomamang di le mmalwa le gore a ka tshaba mo nageng. Zebulon Maine, SABC News, Disaneng. Lelapa la bomoshanyana ya dilemo tse tsheletseng ya tshukwen ke thapo ya motlakase ka Pherekgong a ntse a bapala motsaneng wa Ramosadi Mahikeng le batlatoka. Ho tla lewa hore thapo eo e kgaotswe ke mashodu a dithapo tsa motlakase ha e tla ba jwalo. Ho ya ka lelapa la bo Lehlatsipa ke tsalo ena ile ya tlalehelwa Eskom empa ha o letho le entsweng. Re o tshepile mokoma wa dingwaga di le 3 o tlhokafetse matsatsi a le 3 mo ngwageng o mosha fa a ne a etetse mamogono wa gagwe. Ngwana o bolailwe ke motlakase o leng gore kgale o reportiwa batho ba Eskom ba sa tsema matsapa ene batho ba Eskom ba bone ha se go ga ba bona. Ngwana o bolailwe ke motlakase a rota a tswa a rota a rotela kontle a sa nna sa rwala ditlhako vele ga itse go motlakase ha o sa rwala ditlhako o ka go tshuka mare re sa itseng gore association sa bere tsa dir a gona le motlakase o tshukang. Ngwana o bolilwe ke motlakase jalo a ntshiwa ke ntate wa ka motho ke ndulang lene a montsha mo gare ga Paul le Seftrata ene wa bona go golofo go shele mo ngwana a tlhokafaletseng teng go tshitswe ke yone motlakaso. Eskom ya re go dirilwe dipatlisiso tse di tseneletseng mme diphitlhelelo di tla rebololwa mo nakong e sa fediseng pelo. Eskom e ne ya thaya setlhopha sa dipatlisiso go latedisa sentle se se diragetseng. Dipholo tsa pegelo ya dipatlisiso di tla fiwa ba lelapa fa tsotlhe di weditswe. Sentle English hi SABC News Mahikeng. Re atela pele baithuti ba college ya Damelin ba re ba makatswa ke o hlakolwa ha boingodiso ba yona ka mora hore batswadi ba halefiswe ke o hlakolwa ha boingodiso ba dikoletjhe tse nne. Batswadi ba baithuti ba dikoletjhe tse nne tse boingodiso ba tsona bo hlakotsweng ba halefisitswe ke mohato ona. Motswadi enwa eo ngwana wa hae a saletsweng ke dithuto tse 3 fela pele a phethela mangolo ya thuto koletjheng ya Damelin o halefile ho tlola tekano. I'm so frustrated and angry. My refund, my son will start afresh because this qualification is not going anywhere. Boingodiso ba dikoletjhe tsena tse nne bo hlakotswe ka morao nka dilemo di sa latele metjha e nepahetseng. Poor quality of teaching and learning, lack of proper administrative support, poorly qualified staff, corruption and bribery, lack of response for requests for refunds, lack of professionalism,
exploitation of poor students, non-payment of staff salaries. baithuti ba bang ba Damelini ba re mathata koletšhina a qadile kgale. There was no compliance, especially when it comes to administration and student advisors. I would say that they're fast in charging school fees, reminding you that you're late with your payment, than resolving problems like portal issues. Lecturers were leaving, some lecturers weren't coming to class. Already the culture was just bad from the beginning. Boholo ba baithuti bo lefelletse dithuto tsa bona pele ka diranta tse dikete tse 50. I would like to be reimbursed because unfortunately I don't believe in them anymore. I don't have faith in them anymore. I'd like to be reimbursed. Basebetsi ba dikoletšhe tsena tse nne ba ileditswe hore ba lebise ditletlebo tsa bona lekgotleng la dinyewe tsa basebetsi le ho CCMA. Letona la temo la Free State sa ke Mokoena le la balabela hore lekala la temo la province le menahanya tlhahiso ya lona. Lefapha la temo la Free State le phethetse dipontsho tsa lona tse fapaneng ka hore le lotha ho fetola sedikadikwe sa temo bitsong la ntlafatso ya moruo. And that's why we felt that we needed a conversation with the sector players. We needed a conversation with the finance sectors, with the policy makers to say, how do we take agriculture into the future in the next 10-20 years, building on the current growth that we have. Dihwai tse bileng teng dipontshong tsena tsa lefapha di hlalositse ka botebo dihlahiswa tsa tsona. I'm in agribusiness and I do vegetables, exotic vegetables and fruits, herbs and honey. Usually when I grow normal vegetables, they're usually giants. And then I have my exotic vegetables. Being here is an opportunity for us to exhibit what we do. We have different programs under us. One of the programs it is rabbitry, of which we farm with rabbits. We also farm with vegetables at Blackstone Trust in Tabancho. We farm with potatoes, beans. We also farm with watermelon and pumpkins. Muso o dumetse hore province ya Free State e maemong a matle a ho fetola lekala la temo. The most important thing that we have got to deal with now is actually dealing with the mindset, develop a growth mindset. This is a very emotive subject when we speak of land, when we speak of agriculture. Muso o batla ho tsietsa province ya Free State hore e be yona tsia ya matsete a temo le kanetso ya dijo. Komiti ya maano a ditjhelete ya banka ya Reserve ya fetola sekgahla sa tswala phatlalatsong e entsweng ka jeno jwalo ka ha ho ena le dingongoreo ka maemo a inflation. Bareki ba ntse ba tlo lefa 11.75% ha ba lefa dikoloto tsa bona tsa dibanka. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Mebaraka e kwetse diabo di sebeditse hantle. Oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle. Dipapading re fumana hore bafana e ntse e tshupa hore ke se seng sa dihlopha tse matla Afrika mme mokotlisi Hugo Bruce o dumetsa sehlopha sena le bokgoni ba ho hlola sehlopha le a ile sefe fela kontinenteng. Maabane bosiu ba bile le papadi entle mo ba bapetseng ka ho lekana ka dintlha tse tharo sehlopha ka seng le naha ya Algeria papading ya setswalle Nelson Mandela Stadium. Bafana bao ba le Roma maemong a bo lesome kontinenteng ya Afrika ba be ba gahlane le sehlopha sa Algeria. Lepatlelo le be le tletše la go falala gomme Algeria ke yona ya go nwesha pele e fela na le tšana Themba Zwane o ile a lekantšha dino. Zwane yo a nago le mengwaga e 34 o ile a fa bafana ketapele. Yanis Brahimi o kgonne go lekantšha dino e fela Ikram Reyners o nišitše nno ya boraro go buša ketapele ya Afrika Borwa. Le ge go le bjalo Yasin Benzia o humane nno ya go lekantšha dino. Mohlahli Hugo Bruce o kgotsofetše ka ge sehlopha sa gagwe se bontšha tšwelopele e kgolo. We played against a very strong team, but
I don't think there was much difference between the quality of our game and the quality of the game of Algeria. So that means that we make a lot of progression in the last months. Bangwe ba baraloki ba baswa ba kgonne go ka itshupa gomme e tlo ba karolo ya sehlopha seo se tlo go raloka dipapadi tša go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase ka June. Without saying names, I think there were some players who convinced me, and I think they will be there again in June. Bafana ba ralokile gabotse kgahlanong le dinaga tše kgolo tša Afrika ka fase ga mohlahli Hugo Broz. Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC. Moikgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le rona hape nakong e tlang mme moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana o tla ba hosane ka yona nako ena Bolepi bja latela ke yona taba. Mona monna ke le boa ba buima di me ho sabile ba shebile hona ka ka pa o prima o tla jala ka ha ka pa le boa ha puletse buletse mpa ka pa o prima tla be fel puletse sa nkai ha shebile hona ka pa botšhabela fitla hona ka thekong e tla be di pula tsa dikgomo le batho boholo bana hate re tlo tlhokomela hore fela di percent tse masume a tsheletseng ka ofela ho pakang ke tla be tse di pula tsena tse matla re shebile hona ka haro ho ka pa botšhabela fitla hona ka thekong pula tse matla tla hle di hane hona ka re ngana di fitla hona ka rona ha Lesotho hona ka hare ho Freestata di fitla hona ka hare ho setse ka le boa le ho le fitla hona ka re mafikeng empa ditheo sa jalo tla jala ka qaba ga o tla fitla ka hare ho kapa bophirima e tla be le fela puletse sa nka ba borabli ba tse tlhokomedisa hore ha se shebile ka apintono o tla fitla hona ka ditule tse ikgethileng ka hare hona le o tla fitla hona ka theko ntle be pula tsena tse matla tse agamadi maka hare ha re shebile re gateng mahloki di ala ha sa motho ha re shebile hona ka hare boholo ba Freestata o tlhokomele hore o tla hlo futhumala se tse sa bana ka Velkom o fitla hona ka Bothaville di grati di rita fela go mashome a mabedi a motse menne ka ofela ka mafatsane a tshilena dumana first mafikeng o tla fitla hona ka Vryburg le teng o tlhokomele hore di grati tla rita fela go mashome a mabedi a metse e robedi ka ofela sa rena ke le teng e tla hle qale fela go le 15 o fitla go mashome a mabedi a metse e sipleng ka ofela Pretoria ka hare Johannesburg le teng o tla hlo phole ntle le dipula le maru mona le mane le ntle le moya o tshwanetse o tlhokomele fela Springbok o tsetse ke salbala hona ka hare Springs o fitla hona ka hare ho Bonko Spread o tlhokomele re teng o tla hlo futhumala re gati di rita fela go mashome a mabedi a metse e sipleng ka ofela Polokwane le Mokopana o tla hlo tshesela rita ka mafatsane a sheleng da duma le Phalale sentse ke sabela hona ka hare Thabazimbe le teng o tla hlo tshese hona ha isale ha se shebela ka Sekunda se ke sabela hona ka hare ho Emelo le teng o tlhokomele re go tla hlo futhumala fela ho sa nka ka mafatsane fela a sheleng da duma ha re shebele hona ka hare ka Natal se ke sabela Peter Mrisbeck le hona ka hare Durban o tla hlo o tshese fela ho itekana tseng di grati di rita fela go mashome a mabedi a metso e sipileng ka fela ha re shebile hona ka hare ho kapa botšhabela maletswai ho tla jwa ka fagreng teng tla tlo tshese ka maru mona le maneko mane e tla rita fela go mashome a mabedi a metso e mehlana ka fela pakang hore tla tlo futhumala ha re shebile ka hare kapa bophirima Lensburg o tla jwa ka Worcester le teng o tla tlo ifuthumala le ka maru mona le mane Rivers Daily re thifela go mashome a mabedi a metso e medical fela re shebile hona ka hare Cape Colors le teng o tshwanetse go hlokomela hore fela di grate di tla tle fela go leshome le metso robedi ka fela go fitla go mashome a mabedi a meze e robedi ka fela re shebile hona ka hare ho kapa botšhabela hona ka ro kapa le boa le teng o tla tlhokomela fela go tla tle ho phole fela go mla jana bo botsa Bolepi ka a be etso khotso.